Yes, thank you so much. Let me hope that you are good wherever you are. Let's start with the new chapter in physics, senior 6, unit 4. It's about the earthquakes, landslides, tsunami, floods, and cyclones. Actually, these things are like related, somehow related, according to the geographical phenomenon or the geological phenomenon that happened for them to happen. We can start with the earthquakes, then we'll carry on with the landslides. We will see the effects of the tsunamis and the floods and even cyclones. So, what is an earthquake? Mbere na mbere. So, an earthquake, also known as a quake or tremor or tremble, is the shaking or the trembling of the ground caused by the sudden release of energy. There is a release of energy, and that release of energy is not like okay, actually it's not like it's temporal imara igihe gitoya mbega cyangwa se imara ntabwo mbega ari release of energy ibihoraho ahubwo ni release of energy ibibaye kubera nyine event runaka aribyo turi buze kureba what happens in the ground for the earthquake to happen above hejuru nyine ku butaka hejuru kugira ngo tuyibone. What you need to know about the definition nuko what we call a quake cyangwa se an earthquake cyangwa se iyo twita tremor cyangwa se the temporal is the shaking of is the shaking or the trembling in shaking trembling kwicugusa or the trembling of the ground caused by the sudden release of energy. Iyo shaking nyine irabitewe na sudden release of energy. So what we'll be going deep into ni ukureba how this sudden release iba cyangwa se how the release of energy ibaho. So it is usually associated with the faulting or breaking of locks followed by continuing adjustment of their position with the latter resulting in aftershocks. So bivuze yuko nyine the earthquakes kenshi iyo zibaye zituma habaho faulting ni ukuntu ubutaka nyine bwicamo okay, kabiri then bugatandukana muri make. Noneho uko gutandukana k'ubutaka bushobora kuvamo ibintu byinshi cyane like ku maforms ubwo ndi kubivuga mu buryo ku maforms yaba hejuru ku butaka cyangwa se no gutandukana kw'ama plates munsi muri ground in the core of the earth. Noneho ayo ma plates yamara gutandukana bikaba byakora ibyo twita the shock cyangwa se aftershock. Ama waves noneho ahita agira gute, ahita apropagating around kuko uhora bifata nkaho aho habaye the faulting cyangwa se aho hantu habayeho the release of energy ibereye kuri point imwe hanyuma ikaza gutanga a kind of waves ziri kuza kuba propagated muri sides nyinshi zitandukanye either above, down, up ndetse no mu bice byinshi bitandukanye nyine by'isi. Noneho twebwe as people because we are on the turi hejuru ku butaka what we experience ni izo ngufu zaturutse hasi mu butaka nizo twebwe tuzi experiencing. So turaza rero kubireba that kind of the quakes tubona cyangwa se the aftershocks tubona nizo twita the seismic waves. Ni ukuvuga ngo iyo hamaze kubaho the release of energy there is the seismic waves. So let's see how the release of energy ishobora kubaho. So this is continuing shaking or trembling of the ground with unexpected energy is usually associated with the perturbation of ground's medium in different direction that causes the ground to be compressed and stretched. Aribyo twavuze, the stretching and compression of the ground medium will result in the emission of waves that will propagate in all directions. Nkuko twabivuze nyine, that kind of energy nimara gusohoka the waves zizahita zigenda mu madirection atandukanye. So during the ground shaking the elastic strain energy is released and waves radiate from where the ground is disturbed. Mbega waves zirahera kuri point ground yabayeho disturbed hanyuma zikomeze muri direction nyinshi nyine navuze up, down, east and west in all direction like 3D. So an element of the ground therefore moves in simple harmonic motion. Twebwe hejuru kuri ground turabona nyine the shaking like ubutaka nyine bwiterera hejuru with a certain intensity nyine bitewe na shock waves zitugezeho na point turiho ugereranyije naho the center of the earthquake yabereye. So reka rero turebe what's the naming of the earthquake phenomenon muri ground uburyo bigenda. No kuvuga ngo aho habereye that kind of shaking
ahabereye that kind of faulting nyirizina cyangwa se aho release of energy yabereye niho twita kuri focus. Niho twita kuri focus cyangwa se aho twita the hypocenter tuhita kuri focus cyangwa se hypocenter, sibyo? Focus cyangwa se the hypocenter, you can see the focus ni hano, sibyo? Noneho hypocenter umurongo uri like perpendicular, if you can say it, cyangwa se the straight line uturutse ku butaka umanuka kuri focus niho twita kuri epicenter. Ni ukuvuga ngo abantu bicaye hejuru kuri focus baba bari kuri epicenter. Bivuze yuko rero, bivuze ko ahantu kuri epicenter ni naho hagaragara the effects ziri hejuru kurusha n'abandi bantu bari mu bindi bice. Ni ukuvuga ngo the waves ziba created aho ngaho kuri focus hateganye neza no kuri epicenter. Ubwo epicenter ni hejuru kuri ground, noneho bo bakumva nyine the wave ikomeye, noneho the kind of waves zikomeza tuzita ama shock waves ari bugere mu bindi bice. Bivuze yuko niba habayeho nko gusenyuka kw'amazu, amazu menshi azaba yasenyukiye kuri epicenter kuko niho hazaba hari intensity earthquake nini, hanyuma hirya mu zindi like distances zitandukanye ho tugende tubona like habayeho nyine destruction ariko ntabwo ari nini cyane ugereranyije no kuri epicenter. So noneho rero the body waves nyine zirakomeza zipropagating ahantu henshi hatandukanye. Noneho I think you can recognize yuko buno butaka aho the shock yabereye, ubu butaka bwatandukanye. Ni ukuvuga ngo gutandukana k'ubutaka actually nyine it's the ground, ariko ubwo turabara like all the layers kumanuka kuri mantle till tugeze nyine kuri core, hazabaho nyine gutandukana k'ubutaka. So bishoboka yuko unabibona hejuru kuri surface hejuru nyine ukabibona yuko ubutaka bwacitsemo. So ubutaka bugacikamo kabisa, hakabaho the kind of faulting. So noneho rero the frequency cyangwa se bitewe n'ahantu mutuye turaza kureba ibintu nyine bishobora gutera ama earthquake, nyine umutingito actually ahantu ibintu bishobora gutera ama earthquakes mu gice runaka ni byinshi. Noneho hari like the frequency cyangwa se imitingito iba mu gihe runaka. Dushobora kuvuga ati se nihe mitingito iba, ni imitingito ingahe iba mu Rwanda wenda mu gihe cy'umwaka, cyangwa se ni imitingito ingahe iba mu karere wenda ka Rusizi mu mwaka. So tukavuga ati wenda ni imitingito ingahe iba mu gihugu cy'Ubuyapani mu mwaka cyangwa se mu myaka 10 bitewe n'igihe twihaye. So umubare w'imitingito cyangwa se the frequency of the earthquakes mu gihe runaka, sibyo, in a certain period of time niyo twita the seismic activity cyangwa se the seismicity. Ni ukuvuga ngo seismicity cyangwa se seismic activity y'ahantu ni inshuro umutingito ushobora kuba mu gihe runaka. Ntabwo ari buri gihe ngo mu mwaka, ntabwo ari buri gihe mu myaka 10, biraterwa twebwe na range twihaye yo kubariraho, sibyo? Biraterwa na range twihaye yo kugira gute, yo kubariraho. So ubwo ibyo nyine bidufite nyine umumaro mwinshi kubimenya, nyine kumenya ati umutingito nyine umara igihe runaka, nani imitingito inshuro runaka hano muri iki gice, bikaba byadufasha no kumenya like the safety measures to tell people, kuko nk'ahantu umutingito mwinshi nyine urumva ntago bagira imyubakire ijenjetse nk'ahantu wenda imitingito itaba ku nshuro nyinshi, nk'ahantu umutingito ushobora kuba nk'inshuro imwe mu myaka 100. That can happen. Cyangwa se ugasanga n'imitingito ihari yego iraba ariko ntabwo ifite too much intensity. So niyo mpamvu rero tuba dukeneye kumenya the seismicity cyangwa se the seismic activity yahantu. So what is the origin of the earthquake? Like actually kuvuga the origin of the earthquake ni ukuvuga that sudden release of energy ibaho bigenze gute, ubundi nicyo tugiye kureba actually, nta kindi. So nuvuga ngo iyo umanutse uva hejuru ku butaka ujya munsi, ubwo turi kuvuga ujya muri core of the earth, ubona yuko habamo the pressure iriyongera, sibyo? The pressure iriyongera, noneho as long as murabizi yuko uko pressure yiyongera niko like the temperature nayo yiyongera. Actually the pressure turi kuvuga niki? The pressure nyine y'ibintu bibitse, nuvuga ngo ibintu iyo bibitse muri container ifite volume ntoya, if you can say that way, pressure nyine iriyongera, you can understand. Ariko iyo volume ibaye nini, pressure iragabanuka. Nuvuga ngo iri kumanuka munsi mu butaka ujya munsi, the pressure iriyongera. Nuvuga ngo ama rocks abapakiranye atsindagiranye apakiranye cyane kurusha uko abapakiranye uri hejuru nyine nko kuri manto cyangwa se ku bice bimwe na bimwe kuri layers zo hejuru z'ubutaka. So uko ujya munsi rero bituma ama rocks, noneho ntabwo wabona rocks muri core of the earth
ziri in a solid state, actually ziba ziri muri molten state, ari umuriro waka. That kind of magma, actually the magma nyine iba iri guturuka there down in the core, iri guturuka hasi hanyuma iri kuzamuka as the kind of rock, kuko biragaragara yuko iyo bigeze hejuru bikaza kuma nyine bihinduka nyine urutare, bivuze yuko munsi mu butaka biba biri muri molten state hanyuma bigakora that kind of form nyine rock nyine kigakomera. So noneho rero kugira ngo twumve how the earthquake ishobora kuba, uko temperature ikomeza iba nyinshi, sibyo, the rock nyine igerageza uburyo bwose yagabanya nyine umwuka. Mu kugabanya umwuka rero some of the part habaho aka explosion kuri part of the rock, sibyo. Kugira ngo wumve that phenomenon uburyo imeze, tekereza like a saucepan iri kumbabura, sibyo, wenda nk'iyo utetse amata cyangwa se utetse umuriro, ubona ko umufuniko ugenda witera hejuru hagasohoka kuka nyine, sibyo. Buriya buryo buba buri gukora kugira ngo temperature uko iba nyinshi, buriya temperature nyine biri kuba like too high, noneho the kind of system dufite ikirwanaho kugira ngo tugabanye nyine temperature iri inside, then tukareleasinga the heat energy in form of that kind of steam ikajya hanze in the environment. So na earthquake rero nuko bigenda. So the rock irasa nkaho irizinze the effect of too high temperature cyangwa se the effect of too much heat, ikayi respondingaho upon, noneho ikahita ituma habaho aka explosion. Ako ka explosion rero it can be like a simple explosion, ariko sometimes ushobora kuba na explosion nini, noneho iyo explosion niyo ihita itanga that release of energy, sibyo. Nibwo iyo release of energy ihita igira gute, ihita ibaho, sibyo. So noneho iyo release of energy niyo ihita icreatinga the first cyangwa se the main wave. Iyo main wave yamara kuba created, turabizi yuko waves nyine as it's a disturbance, aho hantu haturikiriye nyine cyangwa se habereye explosion niho nyine haba habereye disturbance, wave iturukayo ya mbere iraba iri main, hanyuma andi ma waves ari buze kuba propagated muri areas zose zitandukanye akahita yitwa ama shock waves. So twebwe rero hejuru ku butaka tuza experiencinga nyine above, tuza experiencinga zino twita surface waves, sibyo. Tuza experiencinga surface waves, noneho dutangire nyine twumve that kind of disturbance itubaye. So noneho actually that's about nyine the origin of the earthquake nyine urebye nuko nguko bigenda, sibyo. So turazi kubibona rero the earthquake iyo ibaye nko mu ndiba y'inyanja sometime, niho nyine tuviramo ya tsunami, sibyo, niyo tuviramo ya tsunami. So let's see noneho what about the intensity of the earthquake. So the intensity ni iki, sibyo. Intensity kugira ngo twumve intensity what intensity is, ni gute, by how much cyangwa se by which effect the ground is shaking, the people bariho cyangwa se the buildings cyangwa se the natural features. No kuvuga ngo intensity ubundi uburyo ipimirwa mu byangiritse, niba ariko twabivuga, sibyo. Intensity ipimirwa mu ki, mu byangiritse. No kuvuga ngo ndagira ngo dutandukanye intensity hanyuma dutandukanye na magnitude, sibyo. No kuvuga ngo intensity ya earthquake kuri focus iraba iri hejuru nyine ugereranije na intensity ya earthquake kuri far away the focus, far away the percentage kuko turi hejuru, sibyo. Urumva the intensity ziraba zitandukanye kuko tumbabwiye yuko intensity ipimirwa mu mubare w'ibyangiritse, kuko turareba ni gute, sibyo, ni gute the energy, ni gute ibintu byangiritse, hangiritse inzu zingahe, hangiritse ibiti bingahe, hapfuye abantu bangana gute. So ibyo nibyo tuvuga ngo the intensity iragendera kuri observer, sibyo. Iragendera kuri observer nyine, uri kubireba niwe uri bubashe nyine kuvuga ati intensity yari imeze gutya ngereranije n'ibintu byabaye. Noneho magnitude rero magnitude yo is the amount, sibyo, ibarwa mu mubare, nko kwavuga kilograms, nko kwavuga meter, no kwavuga any kind of measurement unit dukoresha muri physics or any kind of science. So the magnitude of the earthquake ariyo ibarirwa kuri Richter scale, sibyo, ariyo ibarirwa kuri Richter scale. Iyo ni ugupima how the amplitude of the earthquake waves
zimeze, sibyo? The amplitude of the earthquake zimeze gute, zimeze nyine, sibyo? Turapima the amplitude. So noneho rero the kind of meter dupimiraho cyangwa se the kind of words dutanga, ni ukuvuga ngo Richter scale ni izo tuvuga nyine mu mibare, ati ni ama-Richters karindwi n'ibice, turaza kubona intensity uburyo ingana. Noneho the calibration, sibyo? Instrument for calibration ni units tubariraho nizo twita the seismographs. So rero the magnitude, rero yo magnitude y'umutingito ahantu hose ibiri imwe, ariko intensity yo ibigize gute, ibitandukanye, kuko magnitude irapima the wavelength, sibyo? The wavelength zigize gute, irapima the wavelength, sorry, irapima the amplitude of the wave yaturutse muri ya kind of disturbance. So that kind of amplitude rero it will be the same in all areas, ariko iraba nyine ruvuga ngo magnitude, bavuga ati habaye umutingito upima 5, urapima 5 no ku muntu, mbega umutingito uri gupima 5 nyine kuri Richter scale, kuri wa muntu inzu ye yasenyutse, undi ni 5 kuri wa wundi yabonye ibintu byijegeza gusa, mbega bose magnitude ni imwe, ariko intensity yo iratandukanye. Intensity yo turavuga ati aba bahuye n'umutingito ukabije bahuye nyine na intensity iri hejuru, if you can say that way, n'abandi bari ku yindi side intensity y'umutingito kuri ino side yari iri nkeya. So impamvu rero nsurinyeho cyane kuri iyo difference between the magnitude and intensity nuko we somehow confond them, turabiconfonda nyine, tukabiconfusing actually. So we sometimes confuse them, confusing the magnitude and the intensity. Actually the intensity is about the quantity, or it's measured by the effects of the earthquake, ariko the magnitude it's the measure of the amplitude of the earthquake simply. So noneho rero earthquakes are recorded by instruments nyine twita the seismographs cyangwa se ama seismometer, ariko twari twabivuze. Noneho their recordings nyine ziduhereza icyo twita seismogram, sibyo? Ari n'uducati nyine, ni igicati nyine turi bubone bitewe n'uko umutingito wagiye ugenda. Noneho turebeye nko kuri ino figure you can see the seismometer uburyo iba imeze, hanyuma the seismograms nyine nizi turi kubona hano. Urava hano hari agapen, sibyo? Uko umutingito ugenda uba, kano ka drum karagenda karotatinga, agapen uko kajegera kagera gute, kagenda kandikaho. So ibyo rero biradufasha kumenya how umutingito ugeze gute ungana. So yes, ibyo nyine actually nyine this was about the working of this seismometer, ndumva ndamse mbivuzeho actually. So noneho measurement and the size of the earthquakes, sibyo? Measurement na size of the earthquake. The size of an earthquake depends on the size of the fault and the amount of slips on the fault. No kuvuga ngo size ya earthquake iragendera kuri izi faults nyine, uburyo urabona how this kind of waves zimeze. Noneho tukagira yes nibyo twita slips, sibyo? We have the faults and the slips. So the slips ni hano ni no delay iri bubeho hagati yo kugira the high amplitude ndetse no kugira even the lowest amplitude. So that kind of delay rero niyo turi bubare as the slips ni ziri down, the faults ni ziri up. So but it's that not something scientists can simply measure, since faults are many kilometers deep beneath the Earth's surface. So how do they measure an earthquake? They analyze the seismograms recorded at the surface of the Earth to determine how large the earthquake was. Ni ukuvuga ngo turaanalyzinga the seismogram, turi kureba kugira ngo noneho tumenye uko earthquake yanganaga. So ni ukuvuga ngo a short wiggle line that doesn't wiggle very much means a small earthquake. Ni ukuvuga ngo hano aka earthquake ni gatoya, ariko uko bigeze hano tubona ko the earthquake is that big. Noneho a long wiggly line that wiggles a lot means a large earthquake, ariyo twabonaga. Noneho the length of the wiggle depends on the size of the fault. Nyine length ya wiggle uburyo ingana iragendera kuri size ya fault handi hacitse. Hanyuma the size of the wiggle nyine byo navugaga how this is long, sibyo? Iragendera ku amount of the slips zigiye zihari. So what are the types of the earthquake waves? Mbega ama waves ya earthquake na ya. So actually dufite ebyiri, we call them S, tukagira niyo twita P, sibyo? Dufite
dufite actually the body waves sibyo, dufite body and surface waves sibyo, dufite body and surface waves. So noneho body yo ifitemo ubwoko bubiri sibyo, hanyuma the surface waves nazo nizo twe experiencing above. So the body waves nyine ni za zindi turi bwumvemwo n'imbere nyine hahandi hakimara kuba disturbance, twebwe urumva ntabwo zitugeraho, twebwe tugerwaho na surface waves. So the body waves are subdivided into P waves cyangwa se primary waves sibyo, P waves cyangwa se primary waves, noneho tukagira na S wave cyangwa se secondary waves sibyo, the S wave cyangwa se the secondary waves. So the P and S waves shake each the ground in different ways as they travel through it. So uvuga ngo iyo twita P wave cyangwa se primary wave, S wave cyangwa se secondary wave, P and S waves zose zirashakinga the ground muri different ways sibyo, different ways as they travel through it. Uvuga ngo the primary wave or compression waves alternatively cyangwa se alternately compresses and expands medium sibyo, alternately compresses and expands medium in the direction of propagation. Ni ukuvuga ngo ama this kind of P waves zirinjira muri medium sibyo, zirinjira muri medium ariko zitume the medium iba expanded noneho muri direction y'uburyo ziri propagate. So if they are propagating to the right, even the medium will be expanded to the right. So noneho rero their fastest waves and travel through solids ziri very first, zirihuta nyine zibasha kunyura muri solid, liquids and gases sibyo, zirabasha kunyura in all kind of forms of matter. So the surface waves cyangwa se the S waves arizo actually zaje kuhindukamo the secondary sibyo, are slower than P waves kandi zigatravelinga through solids gusa sibyo, ziri slower ariko zikanyura muri zikanyura muri solid only sibyo, zikanyura mu bintu biri solid. So the shear waves and the direction of propagation of such waves is perpendicular to the direction of vibration to the medium. So kugira ngo twumve ibyo ari byo, direction ya propagation y'ama surface waves yo iraba iri perpendicular. So ikintu kiri perpendicular gikora angle ya 90, kiraba noneho direction y'ayo ma waves iraba iri perpendicular kuri direction of the vibration. Uvuga ngo no vibration niba iri kugenda muri right, then the waves zo zirazamuka nyine muri zirazamuka kuri top sibyo. I think you can we can even use this figure. So twareba ku ma body waves, no uvuga ngo body waves ziri kugenda muri same direction of disturbance sibyo, ariko surface wave, I think you can see it's a 3D, this is a slice of land, ni nka land twa slicing. So the surface waves urabona they are going, if I can draw, I don't have like a pen to draw on it, ariko if we have dufite hano dufite zino surface waves urabona zifite this kind of direction sibyo, cyangwa se niyo twafata this kind of direction, ega hano turi muri 3D, nizifata this kind of direction hano ubu nituzireba gutya ziri kugenda hehe, ziri kugenda kuri wenda nkurikiza nk'uburyo nicaye, ziri kugenda kuri like in front of me, ariko this kind of propagation uburyo yabaye izamuka above sibyo, zimwe ziri kugenda in front, izindi ziri kuzamuka above. Nuvuga ngo there is a vertical line of the propagation of this, but the waves are propagating muri horizontal line iri kugenda like in front of me. So urumva rero ko the surface waves zikora angle ya 90 with the body or nani with the propagation sibyo, ariko still ziri kunyura muri medium. So noneho the body waves izo arizo twabonye, the body waves nyine zifite even the primary body waves with the body waves nyine zifite both surface ndetse na primary. So the primary zo zirigenda with the same direction, uvuga ngo hano ziracyari muri same direction of the propagation. So something tutagoye ku confusing, we actually have the body waves sibyo, noneho izo body waves zikaba zirimo P, zikabamo na
na S. So noneho rero the surface waves are just travel below or along the ground surface, and their side to side movement and the rock vibration reduce the depth into the earth. So they are main cause of the damage of to buildings nyine ama surface waves niyo cause ya mbere ya building. So to understand how this works, let's compare P and S waves to lightning and the thunder. So light waves faster than sound. So during thunderstorm, you will first see the lightning, and then after here the thunder. So if you are too close to where the lightning appears, the thunder will soon boom light after the lightnings. But if you are far away from the lightning, you can count several seconds before you hear the thunder. Ni ukuvuga ngo primary waves, simply kugira ngo twumve uko bimeze, primary waves nizo tuziza mbere, of course they are primary, ariko tukazi experiencinga nyuma, sibyo, we experience them nyuma, sibyo, ariko bwe tukaza ku experiencinga S mbere. So noneho kozwe ibintu bishobora guteza earthquake, sibyo. Ibintu bishobora guteza earthquake ni byinshi. Iriya kind of way twavuze mbere na mbere ni niyo nyine iri main, iri natural, sibyo, niyo iri natural, izindi causes nyine ziri artificial. So that way iri natural rero ibarirwa even muri volcanic activity, sibyo. Muri volcanic activity nyine kuriya that kind of twavuze nyine the rock ishobora guturikira inside, so nayo iri muri volcanicity cyangwa se the volcanic activity y'ahantu nk'aho. So usanga kenshi ushobora gusanga nani ntabwo rishobora, kenshi bigaragara yuko the earthquakes zinaba ahantu hari volcanoes nyine, sibyo, hari volcanoes. Mu gihe rero the volcanoes kenshi zitegura nko kuzakora eruption, haba bimwe mu bimenyetso nyine n'imitingito ibamo. So that's kind of imitingito, if you can say that way, zo ziza kugaragara nyine nyuma, ziza kugaragara nyuma cyangwa se zigatuma nyine habaho nyine that kind of eruption inyuma. So that eruption iza kuba nyuma cyangwa se the real explosion ya nyayo iza kuvamo nyine kuruka kw'ikirunga, igaragara nyine yagiye ibanza kwerekana utumenyetso tumwe na tumwe twuko nyine those waves zishobora kugira gute, ko izo waves zishobora kuba propagated as an earthquake. So I'm sorry for a little bit. So let me hello. Kugira ngo azigure ndetse ntabwo yajya munsi wazibonye ni nziza. ubundi mu kazi wamara isaha imwe ni hano ku munsi ayandi imbere yayo. Nana kohereza n'ubururu. Sorry, hariya ngo ni zingahe? Eshatu, nari nzi ko ari ariko ni nini. Sawa sawa.
sorry, I was out for few minutes. Okay, we can continue. We were actually saying about the volcanic activity. Nyine kuriya the explosions twabonye ziba muri core of the earth nyine ni uburyo the volcanoes nyine mbega ni activities za volcano mu buzima niko zisanzwe ziba, if you can say that way. So noneho what I just wanted to tell you nuko bwa buryo twabonye still nibwo bw'ubu ngubu nyine bwa volcanic activity, nibwo rero buri naturel. Ibindi byose biba bishobora guteza earthquake biri artificial. Nk'urugero testing a nuclear weapon, sibyo, testing of nuclear weapon, nko guturikiriza nyine nk'iyo bari gutestinga ibisasu, ntago bajya gutera igisasa ahantu batarabanje kugitestinga. Wenda bafata nk'ahantu hataba abantu nko mu butayu bakagiterayo, aho bitewe how strong that kind of weapon yaba imeze, bituma shockwaves propagating zikatambika zikagera no mu bindi bice nyine abantu badatuyemo, mbega abantu batuyemo nyine izo waves zikaba zabagera, ariko urumva nabo zibageraho ziri somehow reduced. So ariko actually earthquake nyine iba yabaye, nicyo kintu dushaka kugira ngo nyine emphasizing. So ikindi rero it's about underground mining nyine urabizi iyo bari kumininga nyine habaho ikintu cyo gukora, if you can say that way, habaho ikintu cyo gukora guturitsa urutambi, sibyo, the TNT, sibyo, cyangwa se za dynamite. So guturitsa urutambi rero ni ikintu nacyo gitera explosion, kuko gitera nyine explosion. That explosion rero ishobora kuvamo imitingito, ariko the effects of iyi mitingito nyine y'ahantu nyine hakorerwa underground mining ntabwo ari wa mutingito nyine ngo uri butuma abantu bagwa bapfa, ariko ikintu kibi gihari nuko it's a silent killer nko ku mazu nyine. Bivuga ngo uko bagenda baturitsa inzira shakinga buhoro buhoro nk'idakomeye, ugasanga habayeho like a crack iza develop like in 10 years, bitewe no wenda muturiye nk'ahantu haba ibirombe nyine, like 10 years ku nzu yanyu nyine mukabona hajemo nk'ikirongo nyine kirakase, ku buryo n'inzu wenda yazanabagaho unexpectedly, cyangwa se hakenewe only one explosion wenda inzu yose ikayitirwa. So niyo mpamvu rero sinabyiza nyine ko niyo hantu havumbuwe nyine amabuye y'agaciro, it's better you buy all the land around kugira ngo uvane abantu muri risk nyine, then bimuke bajye mu bindi bice. So ni ukuvuga ngo rero ibyo ntibishobora guteza the earthquake. Ni volcanic activity, that's the first, nuclear weapon testing ndetse na underground mining. Actually that's it. So what are the effects rero of of the earthquake? So actually the effects of the earthquake turazishira mu bice bibiri. Turavuga the geological effects, sibyo, geological effects nyine zivuga how uburyo nyine the, if you can say it really well, nyine uburyo environment nyine iba affected bitewe n'umutingito. Ese iyo umutingito umaze ni ibihe wenda biza, cyangwa se ni ukuhe kuntu nyine environment ihinduka, sibyo? So noneho nabyo bifitemo ibindi bice bibiri, environmental effects cyangwa se geological effects. We actually have them as primary effects, ni surface expression za mbere ziba biturutse kuri seismogenic sources. Hanyuma the secondary effects ni effects ziri buze kubaho ziri related to the ground, ziri buze gukurikira, sibyo, ziri buze gukurikira iki, ziri buze gukurikira umutingito niba ariko twabyita. So harimo nk'urugero kubaho kw'ama landslide turaza kuzibona n'uburyo ubutaka nyine bweguka bwose bukagenda, apana amazi yonyine ahubwo n'ubutaka bukegukana, uburyo nk'igice cy'umusozi cyose nyine cyahirima kikavaho, sibyo. So ikindi ni soil liquefaction, soil liquefaction. Actually the soil liquefaction ni ukuvuga ngo amazi nyine ntabwo ari bukomeze kuba muri soil, ntabwo ari bukomeze kuba in that kind of liquid state, none muri solid state iraba yahuye n'amazi nyine ayibyimbiremo, if I can say that. Ariko nabyo bihuranye na landslide, kuko landslide kugira ngo ubutaka bugende bisabwa ko hari amazi aba yabaye pumped inside akagenera. Ibindi rero it's about fires nyine ni ibyakurikira, hashobora kubaho imiriro, hashobora kubaho
gutandukana nyine kwinshi gutandukanye nk'imiriro nyine, imiriro nk'insinga zituritse hari ahantu hashobora gushya. Floods nyine ni imyuzure ishobora kubaho, sibyo? Imyuzure ishobora kubaho ko ugasanga nk'ahantu habaye umutingito hahita hika, hanyuma imvura yagwa nyine amazi akireka nyine ntabashe gusohoka ngo agende. So rero primary effects twahita tuvugamo nk'uburyo ukuriye umutingito, mbega ni cya kintu directoma kiri buze kuba kubera ko umutingito ubaye ako kanya, sibyo? Nk'urugero the surface faulting, gucika k'ubutaka. Ikindi it's about gucika k'ubutaka actually ni icyo ngicyo, sibyo? Gucika k'ubutaka kuriya turi buze ku mutingito urangiye tugahita dusanga hari nk'ahantu hacitse nyine mu butaka buratandukanye, niyo twita surface faulting. Hanyuma rero secondary effect ni bya bindi noneho environmental effect izakurikira ko umutingito wabaye. Ni ukuvuga ngo umutingito wabaye warangiye, ariko ibyo uko udusigiye noneho hahise habaho effects zinshi zikurikira, arizo floods, the fires n'izindi zitandukanye. So izindi rero effects ni za socio economic effects, iyo direct shaking cyangwa se damage cyangwa se collapsing of the building. Ni ukuvuga ngo inzu zirasenyuka, ibiraro bigwe, imihanda iri hejuru igwe, ama railways, aho tubika amazi hose nyine hahure n'ikibazo. So noneho urumva nyine facilities like the infrastructure zirangirika. So noneho what is the depending on the vulnerability of the affected community, people may lose their lives, get traumatized nyine bitewe nyine n'uburyo umuntu ateye na background y'ubuzima bwe. Abantu nyine baba affected bitandukanye, hari abapfa, hari ababa traumatize kubera nyine ibintu byababayeho, inzira hiye wenda bahuriza umuryango n'ibindi bitandukanye. Hari n'ababa homeless in some countries, nyine hari ababa homeless nyine bakabura aho kuba kubera ko nyine inzu zaguye n'ibindi bitandukanye, you understand? So the table below rero iratwereka bitewe na magnitude like the magnitude of the earthquake, how cyangwa se how much cyangwa se for how long ishobora kuaffectinga, ko even na effects zirajyana n'uburyo umutingito umara, umwanya umutingito umara. So no kuvuga ngo umutingito ufite Richter scale iri hagati ya 0 na 2 ntabwo twe tuwumva, uraba ariko twebwe ntabwo tuwumva, nyine ugarukira mu nzira ntutugereho, mbega ugarukira mu butaka ntuzamuke ngo ugere kuri surface. 2 kugera kuri 3 turawumvamo gakeya, nko mu birenge, ariko ntabwo inzu itegita ngo uyibone. Hanyuma 3 kugera kuri 4 niba hari nk'itara rihanginze nyine muri salo cyangwa se mu cyumba riri hang, apana rifashe kuri plafond, riri hang nyine rimanitse, ririzunguza uribone. Hanyuma turagira wall cracks, sibyo? harabaho bega ibikuta biracikamo, sibyo? Hanyuma 5 kugera kuri 6 noneho intebe noneho yo uwo mutingito noneho ushobora gutuma n'intebe ubona igenda ikamuvinga, sibyo? Cyangwa ukabona nyine table irashyiragiye. So noneho wall cracks nyine ni ibisate biboneka ku gikuta, a crack. So noneho 6 kugera kuri 7 inzu zimwe na zimwe zibasha kuziragwa, izikomeye izidakomeye nyine. Hanyuma 7 kugera kuri ku 8 na za zindi zigerageza gukomera nazo ziragwa, nyine bivuze ko hagwa inzu nyinshi kurusha kuri 6 kugera kuri 7. Hanyuma 8 and up habaho total destruction, everything, n'ibintu tuvuga ngo birakomeye, everything will be down, sibyo? So ama buildings, bridges ndetse n'imihanda. So like let me like safety measures I will be skipping on them because we are doing them as the work, sibyo? Ndabibabwira nyine kubifata as the work. Actually the safety measures nyinshi ni zimwe, ariko nko kuri earthquake nyine ukeneye kwiproteja, kwikavaringa. Niba uri nko mu nzu ukajya munsi y'ameza, niba uri uri hanze noneho umutingito ugusanze hanze, it's better ujya ahantu rwagati na hagati, ntiwegere inzu n'imwe kugira ngo ibintu biturutse ku nzu bitakugwaho. So nyine ni uburyo bwose bwo kwirinda. So barakugira inama nyinshi zitandukanye, but
I'm just leaving them for you because you are doing them as a work that you will be submitting like today or tomorrow. So no, what about the landslide? Landslide. Now byumvishe the landslide. So we go sliding. Actually it's a kind of movement sibyo yo kunyerera. Slide ni nko kunyerera ubyumvishe. So noneho the land, ubutaka, of course rero landslide simply is the kind of movement y'ubutaka sibyo. Ubutaka rero, ubutaka kugira ngo bumuvinge birasaba yuko haba hari gravitational potential sibyo. If you can say gravitational potential cyangwa se the elevation potential, if you can say it that way, kugira ngo mbega kugira ubutaka bumuvinge bisaba ko ahantu buri nyine hagomba kuba hacuramye. Ntabwo ubutaka, biragoye ko ubutaka bwa muvinga ahantu hari totally straight, ntabwo biragoye. So it's better nani, the more steep a land can be, the more cyangwa se the more steep nyine the land can be, the more twagira like chances nyinshi, the more chances we have for the land to start moving. So ubwo nyine actually ahantu nyine hari umusozi niho haba landslide. So actually landslide ndumva mu kinyarwanda ariyo bita inkangu. Yes, numva ariyo bita inkangu. So a landslide also known as slope movement cyangwa se mass movement cyangwa se mass wasting, izi zose ni terms sibyo. Slope movement is the same as landslide cyangwa se mass movement, byose ni bimwe, cyangwa se niyo wavuga mass wasting. So is the movement by which soil, ubutaka, sand, nabyumva nyine ni umucanga, and rock which is you understand rock nyine amabuye, urutare, move down the slope, iramuvinga down the slope typically as mass. Iyo bavuze typically as mass nyine byose biri kumwe, largely under the force of gravity. Nyine niyo mpamvu bavuga dukeneye gravity potential kuko we have something which is steep, noneho ikintu kiri steep ni ikintu gihanamye nyine, noneho kuba kiri steep kimwe kiri hejuru y'ibindi bikaba hasi. So it is frequently caused by the soil water content which acts as a lubricating agent for failure to occur sibyo. Ni ukuvuga ngo hakenewe kugira ngo ubutaka kugira ngo bugende bikeneye yuko habamo amazi aba yabugiyemo nyine sibyo. Ni ukuvuga ngo kenshi nyine the landslide tuzazibona after rainfall. So what are the causes rero of landslide? Icya mbere, the water, rainfall or the movement of sea. Ni ukuvuga ngo ayo mazi ashobora guturuka ku mvura yaguye cyangwa se aturutse mu nyanja nyine yescapinze akava mu nyanja agahita ajya kuri land. So this acts as a grease. Grease nyine ni ikintu gifasha ikintu kunyerera. It's nyine like a lubricant. So to the material, increasing the likelihood that it will slip. Sleeping nabyo, sleep nabyo ni ukunyerera, sleep. Iyo uvuze ngo ahantu hari like, iyo umuntu avuze ngo slippery ni ubunyerere. So and also adds extra weight to the lock sibyo. Guha extra weight to the lock nyine ni ukuyihereza the ability to be more attracted to the gravity. Noneho erosion, ibindi bishobora guteza nyine a landslide ni erosion nyine turabizi nyine ni washing away of the land bikozwe n'amazi ari kumuvinga at a certain speed. So nk'urugero ama coastal erosion ndetse na za river erosion. Hanyuma ikindi cy'ingenzi cyane is the steepness of the slope. Nyine mu kuvuga ngo icyo dushatse kumva ngaha, landslide zagira ubukana bitewe n'uburyo slope iri steep, ni ukuvuga ngo imbega ubuhaname. So rock, soft rock such as mudstone or hard such as, ni ukuvuga ngo nanone uburyo urutare rugize uwo musozi rumeze. Hari urutare rworoshye urumva nyine mudstone sibyo, rwa rundi ruhita runywa amazi urumva ruzamuvinga kurusha rwa rutare rugize gute, rukomeye. So ibyo rero nibyo biri butume ni ibintu bishobora gutuma landslide ibaho. Ikindi rero ni the shape of the rock grain. So the shape of the rock grain ishobora kuyihereza grain nyine no buriya mabuye, ano mabuye duterura hasi wafata ugatera nk'umuntu, that is it's a rock, ariko uko hagenda habaho weathering, actually niriya duteruye nyine aba ari weathering y'ikindi kiroka, aba ari piece yabaye weathered ku kindi kiroka cyari kinini. So na kariya rero nikaba weathered kazaduhereza utu grains nyine ari natwo twahindukamo nk'umucanga. So for them to move rero, urumva if the shape iri round, those grains zifite shape ziri round zizamuvinga byoroshye, zifite shapes ziri somehow zifite ama edges nyine menshi, bitume nyine zo zitamuvinga cyane. I think you understand. Urumva nk'ikintu ufashe
nk'agakarito, igikarito kwibarangura ntabwo kibarangura nka baro in that sense, kugira ngo twumve uburyo bimeze. Ni ukuvuga ngo rero grains zimeze nk'igikarito zizibarangura bukeya kugira twumve, noneho grains zifite form iri spherical zo zizibarangura cyane cyangwa ziza slidinga cyane. So ibi rero ni ibiteza, ni ibintu bimwe byemerera yuko landslide ibaho. So noneho ikindi rero, it's about the jointing and orientation of the bedding planes. The bedding planes nyine ni ahantu umusozi uba utereye cyangwa se aho ni ukuvuga ngo rega ubutaka tuba tubona hejuru turiho ku musozi waba ufite ikindi kiroka kinini buteretse. So bitewe n'ahantu rero joint ziri cyangwa se na bedding the rock iteretseho soil, uburyo iteye, ibyo byose bishobora gutuma habaho iki, bishobora gutuma habaho kind of landslide itandukanyije ingufu. So ikindi rero is the weathering process. For example, freeze thaw reduces the thickness cohesion between the rock grains. Sibyo, ni ukuvuga ngo process ya weathering iri kubera kuri rock igize kuri rock igize umusozi, kuko hano rega turi kureba kuri slopes, the mountain cyangwa se a hill, sibyo. So rero the kind of weathering iri kuba, I think muri types of weathering twarazibonye. The freeze thaw ni kuriya nyine habaho muri rock hinjiramo the ice, sibyo. The ice ikaba yatuma nyine ubutaka the rock itandukana. So rero iratuma cohesion, ama rock grains nyine yabashije gutandukana atagira na traction nini cyane. So kutagira na traction nini cyane urumva biratuma buri kamwe kaba independent, so bitume kuroringa down cyangwa se guslidinga kwabyo bishoboka cyangwa se byoroha. So ikindi rero it's the lack of vegetation. Ni ukuvuga ngo umusozi wambaye ubusa, utariho ibyatsi, utariho ibiti, nawe urabyumva nyine, sibyo, landslide yaho irago. Niyo mpamvu rero usanga like REMAR, Rwanda Environment Management Authority, baba baduhereza inama nyine yo kuvuga ati mutere ibiti cyangwa se mutere ibyatsi, mutere amaterase nyine kugira ngo mugabanye nyine the steepness of the soils kuri any point of the mountain, ibyo byose. So ikindi it's about flooding. So the flooding, imyuzure nyine iratuma uko amazi amara umwanya munini iratosa the slope, then ubutaka butangire nyine kunywa bworohe nyine bugwe. So ikindi rero it's about the volcanoes and earthquake activities, sibyo. Volcanoes ndetse n'ama earthquake activities, earthquake activities nyine umutingito ushobora gutigisa nyine n'umusozi ukavanaho some grains. Traffic vibrations, urbanization which changes the surface water drainage patterns. Ikindi na urbanization, sibyo. Hari amasomo yitwa urban planning. So urban planning, we are craving cyangwa se we are thinking of good houses, amazu meza cyane y'indi turayatekereza, ariko tugombe tumenye uburyo ahantu turi hateye. So bango niba ngiye kubaka inzu ngombe kumenya ati what are the environmental considerations ngomba gufata. Bango niba ari amazi nzayayobora he kugira ngo atazateza ibibazo ku bandi bantu bari ku yindi side. So rero the drainage system iyo zizwe nabi bigatuma nyine amazi bayayobora ahantu hadakwiye kuyoborwa, bituma nyine habaho nyine, urumva amazi nyine ashobora kuyoba nyine akajya ahantu ari bukire abantu muri danger, agatuma ubutaka bunywa, ugatuma nyine habaho landslide. I think you understand. Noneho what are the positive effects? Actually the effects of the landslide ziri mu buryo bumwe ziri positive, ubundi buryo bumwe zikaba negative. So like conversely kuri earthquake sinzi, I don't know if it has a positive effect. They might be there. Ubundi ikintu iyo tuvuze ngo ni kibi ntago bivuze ngo nta cyiza kigira, ahubwo nuko capacity y'icyiza cyabyo n'ububi bwacyo, ibubi nyine buba buri bwinshi cyane, bwinshi ku buryo bituma nyine ubwiza bwacyo buba negligible, bikarangira nyine ubumva ku kintu it's totally negative.
nyine kiri kibi nyine. So noneho rero, what are the effect of the landslide mu buryo buri positive? Irapromotinga mining activities. The mining activities iri mu buryo bubiri. Hari ama minerals aba hejuru ku butaka bidasaba nyine kuyacukura, ashobora kuba washed away akabasanga kuri side yanyu. Icyo ni kimwe. Ikindi, hari ama minerals aba munsi mu butaka bisaba kuyageraho gucukura, habayeho the landslide, ako kazi ko gucukura kaba kabaviriyeho, ugasanga ubutaka bwabaviriyeho, mukahita directement mucukura gato, cyangwa se muhita mufata directly the minerals cyangwa se the ores mwashakaga, kandi imbere iyo hatabaho landslide byari bubasabe kwinvestinga mu gucukura kugira tuzigereho. Icyo ni kimwe, urumva that's positive. Ikindi rero, bwa butaka bwamanutse bushobora guturuka hejuru buri fertile bukaza kudusanga mu kibaya wenda hari hatari fertile, bikatuzanira nutrients nyine ku butaka bushyashya, bikapromotinga agriculture. Ikindi rero ni promotion of tourism, kubera yuko zino landslides zigenda zigenda nyine ziva hamwe, urumva n'ubutaka buvuye hamwe bukajya ahandi, burahita buforminga a new shape cyangwa se a new kind of form of a geographical form nshyashya ishobora kuba somehow attractive, abatourist bakaza kuyisura. Ikindi rero, ku bantu biga nyine za geology, bakora nyine imirimo nk'iyo ngiyo ya geology n'iki, it's the best way to start gukora ama research, sibyo? Landslide nyine bitewe n'ubutaka, dushobora kuvuga ati ubutaka bwaturutse hariya ku musozi butandukaniye he n'ubwo twari dufite aha munsi, sibyo? Tukabupima tukareba nyine icyo bimeze, hanyuma tukareba ati si nyuma y'umwaka, imyaka 10 ubu butaka buzaba bumeze gute, cyangwa se buriho buhinduye iki kuri no area bwagiyemo. So urumva nyine research, urumva abakora research babonye akazi nyine. Ikindi rero ni soil formation, kubera ko ama rocks buriya kugira ngo soil zibe formed ni rocks zibigiramo uruhare. So soil formation rero iragendera muri weathering, uvuga ngo iyo habayeho weathering ya rock bigakomeza nyine weathering ikaba continuous, iri habamo formation nyine y'ubutaka dusanzwe tuzi. So rero ama rocks iyo ari open cyangwa se ari, urumva ni habaho wash away cyangwa se hakabaho landslide, hari ama rocks azasigara yambaye ubusa nyine ari expose hanze, hanyuma the weathering agents zibe zabasha kuyageraho, then soil formation itangire kuba kuri iyo side. So soil formation nayo iraba turayigiriraho n'intuza nyine nk'umugisha, if you can say that way. Still the same thing with twakoze kuri earthquake, ama safety measures you will do them as well. So negative effects namwe murazumva nyine, gusenyuka kw'amazu, gupfa kw'abantu, ibintu byinshi cyane, ibintu biri negative biba ari byinshi byinshi ariko. So dying of people, building nani destruction of infrastructure, ariko just for making your points too much, wakora destruction of houses, destruction of electricity lines, destruction of drainage system, mbe ukavuga buri kantu kose en detail kugira ngo bishyire muri infrastructure, kuko kubishyira en detail nyine to give you even more points. Na trauma nayo twayishiramo, sibyo? Like bitewe n'ibyakubayeho nyine ushobora kuba traumatized. So noneho what about tsunami? Tsunami mbere yuko twigora, weho fata tsunami mbere na mbere yuko tsunami ifite uburyo burenze bumwe ishobora kubaho, sibyo? Ariko bumwe mu buryo mbere na mbere ni umutingito wabaye mu nyanja, icyo ni icyambere. Tsunami ni cyo bundi, tsunami ni uburyo abantu baba bari biba nyine ahantu hari water body kandi ziri large, ziri very large. Buriya nko mu Kivu biragoye cyane nyine ko haboneka tsunami. So tsunami zikunda kugaragara mu ma water bodies ari very large, ubwo nyine ni oceans, seas n'ama lakes amwe n'amwe ariko ari large nyine cyane pe, ya ma lake ubona ari manini pe. So izo ariko nyine ubwo impamvu lake ishobora, buriya lake the lake nyine twayita yego lake iri na nini, ariko ni yama inland waters nyine, ni yamazi aba ari muri continent imwe imbere, tuyabara as lake. Noneho y'amazi aba ari hagati y'ama continent nizo za oceans cyangwa se udusizi tumwe na tumwe. So bitewe na quantity, no vango kugira ikintu bakite lake bakite ocean, bagendera ku bintu byinshi, bagendera kuri environment nyine, aquatic environment irimo, icyo ni icyambere. Bakagendera kuri size, ari nacyo gikonta cyane, the depth and breadth of the depth and breadth of that water body. So
Tsunami rero ni uburyo nyine abantu baturiye water bodies ziri large bajya kubona bakabona amazi apima metero eshatu, umunani, maremare pe, akaza nyine nk'ikiwevu giturutse mu mazi paka kibinjiriye ku butaka, sibyo? Ku butaka kikabageraho kikabagwaho nyine, urumva n'imbaraga kiba gifite, kiratwara abantu, kiratwara imodoka, kirica amatungo n'abantu, kirasenya amazu. So ni ukuvuga ngo rero the word tsu means harbor, noneho nami means wave. Ni ukuvuga ngo rero tsunami means harbor wave. So the tsunami rero, tsunami is a series of waves in a water body caused by the displacement of large volume of water, generally in large lake, nibyo navugaga, volcanic eruptions and other underwater explosions, landslide and other disturbances above or below the potential zishobora kugeneratinga the tsunami. Ni ukuvuga ngo tsunami by definition is a series of waves in a water body caused by the displacement of large volume of water, sibyo? Aka niko ka mbere, niyo definition. Hanyuma mu mareke manini, ubwo even in seas, volcanic eruptions, buriya tugira eruptions ziba buriya no munsi y'amazi habamo ibirunga, sibyo? Munsi mu ndiba y'inyanja habamo ibirunga, sibyo? Volcanic eruption ishobora, mbega ikirunga kirutse munsi y'inyanja gishobora guteza iyo kind of disturbance. Ikindi, izindi underwater explosions nyine harimo n'ama earthquake, nabyo bishobora guteza iki? Bishobora guteza bishobora guteza iyo tsunami, sibyo? Bishobora guteza iyo tsunami. So ikindi nanone, volcanic eruption hari underwater eruption, hakaba n'izo ku ruhande. So ibi byose bishobora guteza the tsunami. So noneho tsunami rero icontaininze cyangwa se consist of series of waves with periods ziranging from minutes to hours, ishobora kumara iminota kugera mu masaha, sibyo? Minutes to hours. So a small amplitude, sibyo? Cyangwa se wave ifite height cyangwa se the offshore and a very long wavelength, hundreds of kilometers long. Ni ukuvuga ngo iraba ifite amplitude cyangwa se wave height, uburyo nyine irabireshya. Noneho ni ukuvuga ngo uburyo waves ubundi mu busanzwe, sibyo? Mu busanzwe turabizi ko n'ubundi ocean waves nyine muri ocean ntabwo amazi aba atuje, ahora moving, sibyo? Amazi ahora agira ate? Ahora amuvinga. So mu kumuvinga rero akobra ibyo twita the ocean waves. Ocean waves rero ziba zifite iki? Ziba zifite wavelength. Ni ukuvuga ngo the distance between the peaks iba iri hagati ya metero 30 na metero 40, sibyo? Muri waves zisanzwe ziri no muri ocean. Ariko ubwo nyine urumva niyo maximum, sibyo? Sibyo? Ariko muri iyo habayeho iyo tsunami, kuko tsunami ni ama waves nyine, sibyo? Yo aba afite wavelength ipima, dushobora gusanga wavelength ipima n'ibirometero 10, sibyo? Ibirometero 10 bya wavelength. Ariko nanone ugereranije wavelength ukayegeranya na height iyo wave iba ifite, ufashe wavelength ukayegeranya na height iyo wave iba ifite, sibyo? Uza gusanga yuko the height iri ntoya ugereranije, height cyangwa se amplitude iri ntoya ugereranije na wavelength. Aho ushobora gusanga height ipima nka metero 4, 10, 8, 3 gutyo. Ariko urumva nawe metero 4 cyangwa se 10 niyo zaba 20, ariko kenshi nyine ni 8, 3 gutyo kumanura. Uzigereranije n'ibirometero 10, you understand ziba ziri nkeya. Ariko urumva the amplitude, ni ukuvuga ngo ni amazi ashobora kubageraho, uvuga ngo one peak isohotse muri ocean, urumva nyine ni kaka peak gasohotse muri ocean, dushobora kugira gute? Mbega one circular disturbance imwe isohotse, dushobora kuba ibintu biri munsi ya height wenda 8 niba ariko tsunami ireshya cyangwa se izo waves zireshya, bizaba covered. Buriya metero 8 ni ndende, amazi apima metero 8 ni make rwose. So azaba covered
noneho bibe covered kuri distance yo kuva ku birometero 10. Ni ukuvuga ngo ayo mazi azatambika mpaka ageze mu birometero 10. Urumva azateza effect zikomeye cyane. So noneho rero you can see, ni ukuvuga ngo the wavelength, uko noneho wavelength igenda, urabona the wavelength ishobora no kugera ku birometero ku birometero 200, sorry, sibyo? Wavelength ishobora kugera ku birometero 200 kuri ya wave yaturutse mu ki, mu mazi. Twibukiranye no wave yaturutse mu ki, yaturutse muri disturbance yabaye muri ki, yabaye muri ocean mo imbere. So rero the wavelength, so the wavelength izaba ingana gutya, metero 200 gutambika, sibyo? Noneho izo metero 200 ibirometero 200, sorry, uko ugenda wegera ground, urumva ni nako the surface y'amazi munsi igenda iba ntoya, niko noneho the height izamuka, hanyuma the wavelength ikagira gute, ikagabanuka, sibyo? Amazi nyine urumva yongera iki, imbaraga. Ni ukuvuga ngo abantu bari muri ocean bazumva nyine that kind of disturbance, ubwato niba ari ubwato bari gukoresha bwizunguze, noneho iyi wave ikomeze nijya gushyikira ku butaka ihite yongera height, uburebure bwayo buhite buba nyine ihite igira uburebure buri hejuru, sibyo? So you can see it rero. So urumva ubwo burebure rero buragize nyine bwo bugera ku butaka nyine bukangiza abantu. Bivuze yuko rero mu mazi ari kure, like cyangwa se muri deep water, tsunami nta kibazo iteye pe, sibyo? Amatsunami aba ari magufi kandi nta danger n'imwe atugiraho. Ahubwo ahantu aba ikibazo ni cya gihe aba agiye gusohoka muri ki, aba agiye gusohoka mu nyanja, noneho yinjira ku butaka, sibyo? Uko yinjira ku butaka urabona ajya kuhagera the wavelength yabaye ntoya, ariko the height yabaye iki, yabaye nini. Of course even n'imbaraga ziba ari nyinshi, kuko urumva the more the wavelength iba ntoya, the frequency of the wave iragenda igira gute, iba strong. So the person uri mu nyanja azaba affected na tsunami gahoro kurusha the person uri ku butaka. That's the truth. So the more water is deep, the less effective the wave should be. Hello, yego. None se yashize. Ntabwo none cyangwa ushaka kuyita uvaho ukagenda. Ushaka kuyita uvaho ngaho ukagenda.
So we are saying about the tsunami, uburyo nyine abantu bari ku butaka baba affected cyane, kurusha abantu nyine ah, bari mu nyanja mo imbere. So noneho uburyo tsunami nyine iba developed cyangwa se development ya tsunami, ni ukuvuga ngo everybody knows nyine ibi nibyo dusanzwe tuzi, what goes up must come down, sibyo? Ni ukuvuga ngo for water, sibyo, kubera ko amazi nyine ari flat, niho habaho disturbance nyine igatuma amazi nyine aba disturbed mu ndiba, sibyo, akajya up, that means there will be a disturbance izatuma nyine ajya up, then the water must come down. So to come down rero ikibazo ni uko uh, muri iyo process yo kugaruka down, sometime there is, not sometime, kenshi hari ibyago byinshi byo kugira gute, byo by'uko bizagera nyine bikadutambikana bikatugeraho no ku butaka aho twibereye, apana kubera mu nyanja honyine. So um, how does the tsunami develop? Mu buryo bumwe, how does tsunami develop? Tuvanyeho ya eruptions ziri kuba ku ma volcanoes, tuvanyeho the earthquake iri bube mu ndiba y'inyanja, ubundi buryo bushoboka ko the earthquake yabaho ni ubuhe? Ni ukuvuga ngo we have the plates. Uko inyanja nyine iri, ntabwo iteretse ku kintu kiri straight, sibyo? Iteretse ku ma plates agize gute, ari like subsidizing, cyangwa se imwe iri hejuru y'indi, sibyo, like overlapping, one is overlapping on another. So ni ukuvuga ngo as one plate subducts below another, the pressure builds up progressively. After many years they will result in a section of mega thrust giving away, sibyo. Ni ukuvuga ngo uko you can see the rocks, imwe iryama ku yindi, cyangwa se the plates imwe iryama ku yindi, ni ukuvuga ngo harabaho pressure naho birumvikana, uko imyaka iba igenda yiyongera biragira gute, the pressure iriyongera. So as the section gives way, it ruptures the ocean floor, causing a massive displacement of water. nari nabipanze yo kuno munsi naho njyayo, ariko nibitaboneka nta kibazo, tuzabireba. Sawa nyine ubwo tuzabireba, reka mubizi byombi. So noneho uko iyo pressure nyine ikomeza kubaho, hazabaho nyine urumva hari kubamo pressure, then there is nko gutanga inzira for one plate. So for one plate noneho hatume habaho displacement of water, mbega harabaho explosion of course. So uko rock iri gutsikamira indi harabaho explosion, sibyo? So iyo rero stage ya kabiri nyine yo gutanga the way between another, niyo ishobora kudevelopamo an earthquake, sibyo, ishobora guteza the landslide iri bube munsi
munsi y'inyanja, that side munsi y'inyanja urabona like nk'ubutaka bukagenda this kind of way, sibyo, to going down. Noneho ku yindi side kuri any point hakaba habaho the creation, sibyo, cyangwa se akaba ariyo center of creation iri kuberaho that kind of rupture. So yego ndabumva, ni ukuvuga ngo ngende mu kazi, ariko perezida umuntu akaza akazireba yakwenda so that kind of eruption nyine non sorry the rupture izaba noneho bitume nyine hatangira nyine ni nkaho mbega kuvuka kwa ntuza nyine kwita gutangira, sibyo, kwa eruption kwita kugira gute, nani kwa tsunami kwita gutangira, umva amazi ari straight cyangwa se ari above that center of rupture ahita agira gute, ahita atangira kumuvinga then agakomeza. So ubwo nyine tsunami ikaba irabaye. So noneho what are the causes nyine za tsunami? So actually ni ukuvuga ngo the volcanoes cyangwa se activity y'amavolcano, sibyo, iyo hari eruption ishobora gutera tsunami, sibyo. The volcano can either be on land, volcano ishobora kuba iri ku butaka ariko ishobora no kuba mu mazi munsi, in which case it is known as submarine volcano. Submarine volcano ni ziri mu mazi. So violent volcanic eruptions represent also impassive disturbances. No vango niyo haturika niyo volcano ya erupting iri kuri like in 1 kilometer cyangwa 10 kilometer from the water, ariko ifite like ifite nyine imbaraga nyinshi, biratuma nyine habamo even a disturbance nyine muri ya mazi, bitume naho haturuka iki, haturukamo the haturukamo nyine the tsunami. I'm so sorry, I'm somehow distracted. So noneho bitewe nyine na intensity nyine ya earthquake, the tsunami nyine izagira gute, izagira ubukana runaka. So the water in the sea then breaks into the waves which travel across the ocean until they come into contact muri kimuri kose. Twabonye ko tsunami noneho iraba like a nightmare, iraba nightmare mu gihe iraba yageze ku butaka. In case kiri ku mazi somehow not that nyine iteye ikibazo. So noneho rero what are the effects of tsunami? We actually know all this. So tuvuga the effects of tsunami hari loss of lives, gupfa kw'abantu, death of marine life, inyamaswa nyine zirapfa. Urumva ya mazi yateruye agize yonyine aterurana na ya amafi kandi amenyereye kuba mu mazi, iyo aguye akagwa ku butaka nawe you understand, sibyo, nayo arapfa nyine. Famine nyine bitewe na destruction tsunami yagize, imirima yapfuye, ayo mafi yapfuye, urumva quantity y'ibintu biri aquatic food to consuming ziragabanuka, bibe byateza inzara. Coastal erosion ni amazi yavuye ku butaka, yavuye mu mazi nyine, yavuye mu nyanja akajya ku butaka, ahita atera nyine erosion, sibyo, kuba ko bafite n'imbaraga, sibyo. Noneho structural damage nyine urahita ujyana ibintu byose bijyanye na infrastructure, imihanda, amazu, ibintu byose nyine like
biri infrastructure. So ikindi rero higher risk of disease nk'urugero malariya kubera ibidendezi by'amazi byifominga muri certain neighborhoods nyine, hakaba habamo nyine imibu ihaba, hakaba byadutera malariya. Ikindi rero flooding ni lazima, birumvikana flooding yabaho ko the flooding nyine iriya flooding, umwuzure, amazi agenda nyine akirekana igihe kinini. So ikindi rero ni displacement of people will go bave nyine muri izo area nyine bazivemo be kuhatura kuko hari risky. Ikindi rero ni trauma, abantu bashobora nyine kurwara trauma bitewe nyine n'ibintu nyine byinshi bagiye babona nyine bikaba traumatiza, sibyo? So rero prevention za tsunami, nta kintu wakora ngo urwanye tsunami, sibyo? Nta kintu wakora ngo urwanye tsunami, ariko byibura tekinoloji ahantu imaze kugera iradufasha kumejaringa cyangwa se kumejaringa tukaba twakexpectinga n'igihe tsunami ishobora kuzabera. Kimwe n'uko kuri ubu ngubu hari tekinoloji ishobora ihari ivuga ati hazaba umutingito ku wa gatanu, abantu bose bakaba babizi ko umutingito uzaba kandi bakanageranya na magnitude uzaba ufite. So it's the same thing kuri tsunami. Ni ukuvuga ngo under the water dushobora ku expectinga something which can happen, then tukabwira abantu nyine kuba aware of the tsunami ishobora kuzaba, then bagahunga cyangwa se bagafata safety measures runaka bitewe na capacity ya tsunami yaba ifite. So rero kugira ngo ibyo tubimenye nyine habaho the monitoring the movement, kuko dufite plates, isi iteretse ku plates, sibyo? Izo twita tectonic plates cyangwa se earth plates, nyine dushatse twabyita earth plates as long as turi muri physics. So earth plates rero zihora ziri muri movement, so turagirana tukabimenya igihe movement zazo zishobora guteza that sudden earthquake cyangwa se tsunami, tukagira gute, tukabyitegura. So rero ntabwo tsunami wayi preventinga ngo iveho ngo ntizongere kuba, igihari ni ukugira gute, ni ukubasha kugira gute kuyirinda. So what is flooding, sibyo? Flooding ni iki cyangwa se flood, sibyo? Iyo tuvuze flood cyangwa se flooding, what do you understand, sibyo? The flooding cyangwa se the flood, nuvuga ngo simply ni ukuvuga ngo excess of water dukeneye ku butaka, it's what we call flooding, sibyo? Iyo amazi arenze ayo dukeneye, sibyo? Iyo imvura iguye dukeneye amazi nyine yo kuhira imyaka, yo gufata nyine tukayakorera ibyo twita water harvesting, nyine kuno gukoresha ibigega n'ibindi bitandukanye, nyine tugafata amazi y'imvura. Ariko iyo arenze ubwo bushobozi cyangwa se iyo capacity nyine y'amazi y'imvura, nyine nibwo tuhita dutangira tukavuga ngo it's flooding, sibyo? Kuko ararenga ayo dukeneye. So flooding occurs mostly from, kenshi flooding zituruka muri heavy rainfall where natural water courses do not have the capacity to convey excess water, sibyo? Ni ukuvuga ngo natural water courses nyine ni ya miyoboro isanzwe itwara amazi. Hari imiyoboro itwara amazi abantu batakoze, yikoze nyine niba ari nk'uko twabyita. So rero iyo adafite capacity yo gusohora nyine amazi ari annexe, iyo capacity mbega irenze, urumva capacity irarenga bitewe na quantity y'amazi iri kuza, niyo mpamvu tuvuze ngo nyine iraturuka muri heavy rainfall, biratuma nyine hatangira kubaho icyo twita nyine the floods cyangwa se flooding, sibyo? So ariko flooding ntabwo buri gihe iterwa n'imvura. Twabonye ko na tsunami nayo ishobora guteza flooding, sibyo? Tsunami nayo ishobora guteza flooding. So what are the types rero of flooding? Types of flooding nyine ni eshatu. Dufite iyo twita flash floods. Flash ni ikintu cyihuta. Flash flood nyine ni umwuzure ubatungura, sibyo? Muba wenda nk'imvura ishobora kuba yahise, hari ahandi hantu kuri yindi side imvura yaguye ari nyinshi, mukajya mukumva ihise hakaza amazi ahorera menshi cyane, afite imbaraga, icyo ni icya mbere, kandi amara n'umwanya mutoya, yo ku buryo aza nyine akanyuraho washing away something. So nuvuga ngo this type of flood occurs within a very short time, amasaha 2 kugera kuri 6, ariko sometimes zishobora no kumara iminota, and it is usually result of rainfall, dam break cyangwa se snow melt, sibyo? Nuvuga ngo kenshi ni rainfall yabaye ku yindi side, kuri side A, hanyuma ikagwa ari nyinshi ikahita ihuriza amazi hamwe, akaza yirukanka akadusanga kuri side B, sibyo?
akahita nyine atwara buri kimwe. Cyangwa se ni damu nyine ni urugomero rw'amazi, sibyo? Urugomero rw'amazi rwacitse rugacika, amazi akahita apfumuka nyine, urabona urugomero rufite amazi menshi, akaza nyine urumva na speed aba afite akahita atwara. Cyangwa se snow melt ku bantu baba mu bihugu bigiramo snow cyangwa se amaneje, neje iri hejuru, kuko neje kenshi ku musozi, ariko na snow melt mu bice nka bya Karisimbi biba, kuko urabona ukuntu Karisimbi ireshya ifite urubura hejuru, so sometimes rero urubura narwo rushobora gushonga mu gihe runaka, then rugahita rutuma amazi nyine amanuka ari menshi, sibyo? So rero iyo nayo iteza the flash flood. So icyo bigomba kumenya kuri flash flood ni uko igira gute, icya mbere, amazi aba yihuta kandi akamara umwanya muto ugereranyije n'izindi kind of floods turi buze twubona, sibyo? So ni ukuvuga ngo flash floods are the most destructive, ziri destructive bitewe na speed aba afite, kandi can be fatal, yakica abantu as people are usually taken by surprise. Icyo nicyo kibi rero, kuba nyine amazi aza abatunguye nyine akaza ameze nka surprise, nibyo bituma nyine abantu benshi basiga ubuzima. So there is usually no warning, no preparation, and the impact can be very swift and devastating. So ni ukuvuga ngo nta warning, kuko n'ababishinzwe ntibahise babimenya, nta no kwitegura iyo flood ngo mube mubizi nyine mumenye uburyo muyiteguramo, mbega ihise ibatungura. So that is the flash flood. So noneho what is the rapid onset floods? The rapid onset floods is similar to the flash flood, ariko yo igerageza kumara umwanya mutoya cyane ugereranije, kuko ishobora kumara like a day cyangwa se 2 days, sibyo? A day cyangwa se 2 days, sibyo? Nayo iri destructive, sibyo? Ariko it does not usually supplies people like flash floods, sibyo? Ntago igira nyine isupplisinga abantu nyine nk'uko flash flood ibigenza, sibyo? It does not supplies people nk'uko flash flood ibigenza, ariko it can even nayo kuba destructive. So kuko rapid onset nyine, nawe umva nyine iryo zina rapid onset, sibyo? Vuga ngo rapid, niba mubashije kuyimenya ko iri buze, mwitegure vuba vuba basi mushaka uburyo escaping. So with rapid onset floods, people can quickly, niyo mpamvu nyine ijambo quickly, put a few things right and escape before it gets very bad. Ni ukuvuga ngo ukuntu iyo igenda yibuildinga buhoro buhoro, murabanza mubona amazi imbere, ariko agenda yiyongera nyine yiyongera ashiraho ingufu, noneho ni uko agenda agira ingufu, ni nk'imvura nyine, uko agenda agira ingufu byibura arabaha ako kanya ko kugira gute, ko kwitegura nyine, niba ari utwo mutabara mutuvanemo, niba ari namwe ubuzima bwatabara mu butabare, sibyo? Wenda imvura iri kugwa mukabona amazi ari kugenda azamuka, mukavuga ati ibintu ntabwo byoroshye, mugahita mwitegura. So then izajya kugira the effect, byagenze gute? Izajya kugira the effect nyine nta ntuza nyine, nta basi abafite ingufu babashije kugira gute, kwitabara. So the slow onset rero yo ni slow nyine, urabyumva, slow onset. So slow onset efe zayo nyine mutangira, ishobora no kumara n'intuza n'ibyumweru, iradevelopa buhoro. Iyo nyine ni ya flood ikunze no kuba cyane mu bishanga, nk'umugezi nyine ukuzurirana ukarenga nyine ugatangira gutwikira imirima, sibyo? Nyine mugenda mu gitondo urabyuka ukabona nta kibazo, ejo ukabona tuzi twiyongereye, gutyo mbega bitwara igihe kinini. So niba hari kind of escape wakora, you can do it, nta kibazo, sibyo? Wagira gute, wahunga nta kibazo rwose, ntacyo waba. So niyo mpamvu rero ubwoko bwa floods ni ubu butatu, hari flash twabonye itungurana, hakaba rapid twabonye isa nkaho itanga integuza ukaba wakitegura some little time, hakabaho noneho na slow onset, iyo iteza iki, akaba ariyo igenda buhoro kenshi, ikaba ibaho by the overflooding of water bodies zikarenga banks zayo, water bodies zikarenga ama banks yayo, cyangwa se zikarenga inkengero. So the slow onset floods, kubera nyine urumva zica imirima, sibyo? Kubera ko zica imirima zishobora guteza ikibazo
cya malnutrition, sibyo. Snake bites, nyine snake bites, inzoka zikiberamo muri ayo mazi zikamaramo igihe ku buryo yanyuzemo zishobora nko kukubayitinga. Indwara ubwo of course ni malaria, imibu nyine ihagira gute ihaba. So noneho what are the causes of floods? Icya mbere ni rain, imvura, murabyumva. River overflow ari iteza the slow onset, river overflow, mbega amazi arenga inkombe ya river. Noneho strong winds and in coastal areas, strong winds in coastal areas nk'imiyaga twita za hurricane zishobora guteza flooding nyine kuko ziterura amazi zikayavana mu butaka, ziterura amazi zikayavana mu nyanja zikayajugunya kuri coasts cyangwa se zikayajugunya ku nkengero nyine ku nkengero z'inyanja. Ikindi rero ni dam breaking. Dam breaking nyine twavuze dam ni urugomero. Damu kenshi bazikora kugira ngo bazifashishe mu guproducinga electricity. So habaye nka accident rero damu ikabreakinga kuba yari bifite volume y'amazi menshi, y'amazi rero aragenda agateza flooding kuri indi side. Of course ni the flash flooding. Ikindi rero ni ice and snow melts. Ibyo twabonye nyine ahantu nyine mu Rwanda twabasha kubona ice cyangwa se snow melt mu Rwanda ni intuza twavuze Karisimbi. So kubera ko nyine urabizi ko ari hejuru ku musozi hejuru Karisimbi hariho the snow, so ishobora kumeltinga. Abantu rero bayituriye bashobora kubona amazi ashoka Karisimbi agenda nyine agateza the flood. So what are the consequences rero of floods? People and animals barapfa, some people become homeless, environment suffering the flood. Ikintu gikomeye, chemicals and other hazardous substances end up, ni ukuvuga ngo iyo habayeho flood chemicals ari aho ngaho muri environment ashobora kugira gute kugaruka akajya muri ya mazi, sibyo. Mbega urabona amazi, kuko urumva amazi arakavaringa n'inzu yose, niba ari nka farumasi ni urugero, cyangwa se niba ari nk'uruganda ibi chemicals rufite ni byinshi. Ikibi rero ni uko ya mazi yose azuma paga no, ya mazi n'ubundi azaba directed back to the water bodies. So urumva harabaho contamination bitume the water bodies ziba contaminated with chemicals either sometimes ziri hazardous. Noneho mu buryo bwa economy, niba ibiraro byacitse, imihanda yacitse, amafamu yasenyutse, inzu zasenyutse, amamodoka yajyanywe n'amazi, nawe urabyumva, sibyo. Even n'abantu iyo bagiye niyo abantu iyo bapfuye nabyo it's a loss mu buryo buri economic, like emotional ndetse na economic, kuko that person yari afite umumaro mu buryo buri economically yatangaga kuri society. So noneho people and animals zo twavuze zirapfa nyine, sibyo. People and animals barapfa, hanyuma some people bashobora kuba na homeless kubera inzu nyine zaguye. So I want you just to, like, as the work must be, this safety measures kuma floods also it's part of your work. So what about rero ibyo twita cyclones and anticyclones? Cyclones ndetse n'ibyo twita anticyclones ni actually ni imiyaga, sibyo. Ni systeme y'imiyaga, sibyo. Ni system of winds simply, ariko kenshi ziboneka nyine ahantu begereye inyanja. The cyclones ziboneka ahantu begereye inyanja, bitavuze ko no mu Rwanda nyine zitaboneka ku butaka. Hari iziba kuri land, hari n'iziba kuri ocean. Dufite rero icyo twita cyclone na anticyclone, turaza kubona aho bitandukanye. So a cyclone is a system of winds rotating counterclockwise kantu ka counterclockwise muri north, noneho dukeneye kukagira gute kukabika. Ni ukuvuga ngo a cyclone is a system of winds rotating counterclockwise in the northern hemisphere around a low pressure center. Ni ukuvuga ngo the cyclone nyine wumve ni system of winds zigira gute zirotating, mbega ni imiyaga igenda mu buryo bwa rotation izenguruka, ariko the way izenguruka iba iri kuzenguruka iri kugenda muri counterclockwise mu gihe iraba iri kuri northern hemisphere, hanyuma clockwise mu gihe iraba iri kuri southern hemisphere. Hanyuma rero the point of rotation
iraba ari center of low pressure, sibyo, center of low pressure. Hanyuma rero the cyclone ukuntu imeze, the air comes down from the ground, sibyo, and up to the sky, niko cyclone zimeze, sibyo. So noneho low pressures rero nizo twita depressions, sibyo. Ama low pressures cyangwa se center of rotation ya cyclone niyo twita depression. So I think I actually shared you with videos nyine kugira ngo mubibone like mu buryo busanzwe biba. So these are systems of air masses forming an oval or circular shape, mbega birakora shape iri circular cyangwa se iri oval, where pressure is low in the center and increases towards the periphery. Bivuga ngo hano mo hagati muri centre pressure iri nkeya, ariko ku mpande iraba iri nini. Niyo mpamvu rero cyclone is a converging air, ni ukuvuga ngo air ziri guturuka ahantu henshi hatandukanye, then zikuhuriza hamwe zijya kuri point imwe. So noneho ziri kuva kuri ground zizamuka kuri muri sky. So noneho rero what are the types of cyclones? Dufitemo izo twita temperate cyclones cyangwa se izo twita temperate cyclones, nazo tuzita depression mu bwabyo, cyangwa se tukagira n'izo twita tropical cyclone. So a temperate cyclone cyangwa se temperate cyclone cyangwa se depression, they rise in the belt of westerly winds and are caused by the mixing of cold air from the polar. Niyo mpamvu nyine twazise temperate nyine, sibyo. Ni uko zo zishingiye kuri temperature z'imiyaga izigize. Ni ukuvuga ngo umuyaga ukonje uturutse kuri polar regions z'isi n'umuyaga ushyushye uturutse muri tropical regions z'isi, sibyo, bikihuriza hamwe hanyuma bigakora iki, bikahita bikora. Urumva umuyaga ukonje n'umuyaga ushyushye bifite pressure zitandukanye, sibyo, bifite pressure zigize gute zitandukanye. Urumva rero biraza gukora difference in pressure. So noneho the temperate cyclones are dominantly located in the temperate regions, zifite amaregio cyangwa se ibice na bimwe bifite kuva muri mbega hano ni kuno tubara location kuri globe, sibyo, kuva kuri 40 kugera kuri 60 degrees zo muri north, ndetse na 50 to 60 degrees za south uvuye kuri equateur. So the temperate cyclone is known as middle latitude cyangwa se the mid latitude cyclone. Temperate cyclone tuyita middle latitude cyangwa se the mid latitude cyclones. So noneho rero urugero rw'ama temperate cyclones, zino ni imiyaga just nizo twita Northwest Europe, British Columbia, Alaska and the coast of Chile, ahantu nyine hakunze kuboneka the temperate cyclones mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Europe, British Columbia, ibice bimwe byo muri United States, ahantu bitwa British Columbia, Alaska, ikirwa cya United States nyine, ndetse no ku nkengero za Chile. Murabizi ko Chile nicyo gihugu kirekire ku isi by height. So nyine ku burebure nyine uburyo gifominze tu. So Chile nyine iboneka muri America Latin cyangwa se muri South America. So noneho characteristics rero za temperate depression zimeze gute? Temperate depression cyangwa se temperate cyclone. So tuvuga temperate, twabonye ko cyclone ubwayo ushobora no kwita depression. So zifite lowest pressure muri center of depression, nyine birumvikana center of depression ifite lowest pressure, hanyuma zikagira highest pressure kuri periphery cyangwa se ku mpande, hanyuma air irasirikira around, sibyo, air irasirikira around low pressure, sibyo, air nyine nkuko twabibonye nyine air irasirikira around low pressure. Hanyuma the circulation, akantu kugira ngo noting, circulation iri clockwise muri southern hemisphere, sibyo, circulation iri clockwise muri southern hemisphere, noneho ikaba anti-clockwise muri northern hemisphere. Vuga ngo ku cyclone iri clockwise muri southern hemisphere, ikaba anti-clockwise muri northern hemisphere. Noneho the wind blows towards the center, noneho which is a zone of low pressure. Wind nyine umuyaga urablowinga towards the center, sibyo, kuko turabizi ko niyo zone of low pressure. Ikindi rero they develop over sea cyangwa se ocean.
ama cyclones adevelopa hejuru y'amazi kuri sea cyangwa se kuri ocean. They affect small area which may not reach, ntabwo zafectinga nyine small area ku buryo nyine tutarenza ibirometero 150 uvuye kuri uvuye kuri coast, sibyo, cyangwa se uvuye ku nkombe, uvuye ku nkombe. So it is rero a cyclic form of circulation capable of movement, growth and decay. So noneho weather, mbega ni iyihe weather cyangwa se ni kuhe ikirere kiba cyifashe mu gihe turi mu gihe hari buze kuboneka the temperate cyclone, ikirere kiba kimeze gute? So temperate cyclone iri butume habaho it causes rainfall which begins as light showers and progressively become heavier as the warm front passes. Mbega haraboneka akavura kaza gahoro gahoro, ariko ko umwanya ugenda ushira imvura igenda iba heavy. Noneho nyuma y'uko imvura itangiye kuba heavy, winds blow, nuvuga ngo ikirere kirahita gitangira no kuba dakura byumva. The winds, imiyaga iratangira kublowinga in easterly or southeasterly direction, ziratangira kublowinga muri east cyangwa se mu bice byegerera the south of the east, muri izo direction. So much of the precipitation, noneho imvura irarekeraho kugwa nyine nk'imvura as water droplets, noneho itangire kugwa as snow, sibyo, as what, as snow. So with the passage of the warm front and the arrival of the warm sector, rain ceases apart from the drizzles. Drizzles nabwo ni uburyo drizzles nayo ni indi form y'amazi, uretse kuba amazi yaba muri liquid form, kuba yaboneka as snow, like kuboneka muri form like water vapors ariko ziri somehow heavy. So noneho temperature iratangira kurisinga aho sometime, noneho hatangire habeho formation of the clouds. Hanyuma rero fog ibe formed, igihu, noneho muri ubwo nyine igihu kizifominga cyane iyo biraba biri muri winter. Hanyuma visibility of course urabyumva, y'igihu kije visibility iragabanuka. So ubundi bwoko rero bwa cyclone nibwo twita tropical cyclone, sibyo. The tropical cyclone still rotating at clockwise muri northern hemisphere ndetse na clockwise muri southern hemisphere, around and towards a low pressure atmospheric. Ibyo nyine n'ubundi niko ama cyclones yose ameze, sibyo. Ahubwo rero the tropical cyclone aho itandukana na temperate nuko they are among the most destructive storms on the earth's surface. They are given name when they occur and affect a small area. Iyo ifasha ka area runaka tuyihereza izina. They develop on either side of the equator. Urumva ya yindi temperature yabonekaga muri north, cyangwa se twabonye ko ni muri degree 40 kugera kuri 60 za south cyangwa se za north pole. So rero iyo iboneka kuri degree 10 na 20 hejuru ya hejuru cyangwa hasi ya equateur, sibyo. Nuvuga ngo iraboneka mu bice bimwe hejuru cyangwa hasi ya equateur. So noneho na rimwe kuri degrees ni uburyo bafashisha nyine bari gupima the regions kuri map. So kuri degrees 5 muri north cyangwa se the south of the equator, sibyo. The latitude layer between, sibyo, rimwe na rimwe y'ikintu kiri layer, sibyo, rimwe na rimwe tujya tugera kuri degree 5. So they originate over sea and oceans, water surfaces, never on land surfaces. Ibyo nyine n'ubundi by'ibihuje kuko ama cyclones yaboneka ku mazi, ama cyclones yaboneka ku butaka. So they mainly occur over the western regions of the oceans. Zifite noneho zikunze nyine kuboneka kuri muri western regions, mu bice nyine biri west bya ocean, sibyo. Noneho zikaba zifite speed y'ibirometero 120 ku isaha, sibyo. Noneho winds which rotate anti-clockwise in the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere.
ibyo nyine still it's the same. Noneho in northern hemisphere they are most active in August ndetse no muri no muri September, sibyo. Ariko muri southern hemisphere zikaba most active muri February ndetse no muri March, sibyo, nibwo ziba mo active cyangwa ziboneka cyane nyine this kind of cyclone. So noneho rero amacyclone bagiye bayaha amazina, sibyo, amacyclone bagiye bayaha amazina. Hari izo twita the typhoons, sibyo, zagiye ziboneka muri Philippines, Japan ndetse no muri China. Hakaba noneho izo twita tornadoes zabonetse muri America, Caribbean, Mexico n'ahandi. Noneho the hurricanes cyangwa se the Katrina zabonetse muri America, Caribbean and Mexico, sibyo, zabonetse muri America, Caribbean and Mexico n'ama hurricanes. So urumva zigiye rero zitandukanije iki, zigiye zitandukanije characteristics of course, ariko zose nama cyclones, sibyo, nama cyclones. So what is the anticyclone? Anticyclone rero itandukanira he na anticyclone itandukanira he na cyclone? Simply anticyclone nyine anti, urumva nyine ni opposite ya cyclone, sibyo. Kuba opposite ya cyclone ni muri ya definition n'ubundi. Yo anticyclone yo muri northern hemisphere rotating clockwise, hahandi twari twabonye ko ari anti-clockwise ku ma cyclone, hanyuma ikarotating around a center of high pressure, hahandi ho twari tuzi yuko ni kuri center of low pressure. Ikindi rero umuyaga uraturuka hejuru muri sky udiverginga hasi ku butaka, sibyo, ujya muri different directions ku butaka. Ariko cyclones zo tuzi yuko umuyaga waturukaga hasi uzamuka mu kirere, ariko muri anticyclones umuyaga uraturuka hejuru umanuka ku butaka, hanyuma urarotatinga around the center of high pressure, kuri center ifite pressure nini niyo rotating aho ku ruhande, hanyuma the air will be diverging, sibyo. Diverging nyine no kuvuga ngo twari dufite ibintu biri guturuka kuri one point, noneho biri kujya biri kujya kuri different parts. So rero numva nibyo nyine navugaga, air comes in from above and sinks to the ground, iraturuka hejuru ihita imanuka kuri ground. So high pressure centers generally are associated with fair weather, sibyo. Nuvuga ngo weather tuboneka muri anticyclone ibiri fair, ntago aba ari bya ngo bisaba yuko ngo imiyaga bikubita, ngo imvura igwa, ngo ikirere ngo kigaragare nabi, ibintu nk'ibyo. So rero dufite ubwoko bubiri bw'ama anticyclones. Twibukiranye cyclones zo twari dufite naho ubwoko bubiri, temperate cyclone ndetse na tropical. Noneho hano ho dufite naho ubwoko bubiri, bumwe ni cold anticyclone, so are relatively shallow features related to the surface chill cyangwa se coldness of the polar region. Zo nyine urumva cold anticyclones zi related kuri coldness of the air, ziboneka kuri polar regions. Hanyuma the warm anticyclones are characterized by cold dense air in the lower troposphere with relatively warm air above, sibyo. Nuvuga ngo the cold dense air iri cold, of course iraba iri na dense, ifite density nini, iraba iri kuboneka down. Noneho above haraba dufite the warm air, ariyo iri representinga izina rya this kind of anticyclone. So noneho rero characteristics z'ama anticyclones, they affect large area, zizaffecting area nini ugereranije n'ama cyclones. Noneho they move northwards, zirajya muri north. Noneho many move slowly and remain stationary for a long time before fading out. Zimara umwanya munini nyine, sibyo, zimara umwanya munini mbere yuko fading out nyine ni ukurangira. So noneho winds blow from the center to the periphery, sibyo, kubera ko nyine urumva turi kuva ku mbega umuyaga uri kudiverging, uri kuva muri center ujya mu bice byinshi bitandukanye, ariko muri cyclone ho byaturukaga muri periphery bizamuka bijya muri center, sibyo. So nuvuga ngo rero the air muri anticyclone iri diverging, muri cyclone iri converging. So noneho rero what is the weather? Mbega ni iyihe weather iri associated with anticyclones? So high pressure systems bring clear skies, nibyo nabwiraga muri anticyclone ikirere kiba gisa neza. Winds are usually light and blow out of high pressure area
kugira ngo pressure ibe nini ni uko the wind iraba iri right, hanyuma kuko nyine urumva haraba hari ubushyuhe sometime, so some few clouds giving rise of the little rain and drizzle, hashobora kugaragara ubushyuhe udu clouds dukeya dushobora gutanga ka rain ndetse na drizzle, nabwiye ko it's kind of rainfall, form of rainfall. So noneho rero high pressure in winter gives us light clouds or clear skies. Iyo turi muri winter turagira bitandukanye, iyo turi muri winter hano ho turagira clear skies, ariko muri cyclone ho twabonye ko iyo turi muri winter, you can even check back in your books, muri winter tugira the fog, sibyo? Noneho tukagira muri anticyclones ho the calm and light winds zituje. So rero the anticyclones rero zo ziboneka nyine ku butaka, actually I think it's the thing wenda batashizeho. So rero what's the difference between the cyclones and anticyclones? So the pressure decrease toward the center, birumvikana, hanyuma mu anticyclones ho pressure increasinga uko ujya muri center kuko center ifite the highest pressure, hanyuma the weather muri cyclones iri very violent, sibyo? Hanyuma muri anticyclones the weather iri very calm and soft. Noneho muri cyclones the violent convergence of winds, hence heavy rainfall with thunderstorms. Turaba dufite even the thunderstorms ziri kugira gute, ziri kuza ziri kugaragara nyine zaturutse ku ma winds. So noneho the gentle diverging winds resulting into dry and hot climates, kuko the winds muri anticyclones zo zira diverginga. Noneho form within the tropics, iboneka mu tropics nyine muri ku isi iboneka kuri tropics, noneho nariko muri anticyclones yo iforminga outside the tropics. So noneho ifite the high temperature ndetse na high humidity, noneho muri anticyclones dufite the subsidizing air with low humidity and low temperature. So the anti-clockwise muri northern hemisphere cyclones, noneho the anticyclones zo zikaba anti-clockwise muri southern hemisphere ahubwo. So noneho the clockwise zikaba clockwise muri southern hemisphere, izi zo zikaba clockwise muri northern hemisphere. Noneho zo zikavaringa a short area, cyclone akavaringa short area, ariko cyclone agakavaringa a very large area. Noneho they take a short time, zimara umwanya muto, ariko these anticyclones zo they take like a large time. Noneho very fast movement, zirihuta cyane, ariko izi zo ziri very slow, urumva na damage yazo ntabwo ibiri hejuru cyane ugereranyije na zino. Noneho they develop within water where there is no friction, ariko the anticyclones can develop on land, sibyo? Anticyclones ziboneka kuri land, ziriya miyaga iba yizengurutse nyine ushobora kubona ku butaka, it's kind of anticyclone, sibyo? It's kind of anticyclone. So we have the structured questions here that you have to work on, sibyo? So thank you so much for being patient to finish this video with me. I think you've gained much about the causes, effects, and the different aspects on this kind of weather or geographical hazards, the floods, tsunamis, landslides, and cyclones with the anticyclones. So let's call it a day. If you may have any question, you know where to ask. You can use my WhatsApp by DM, or you use any other way that you know that we use in the conversations. So thank you so much. May God keep you.